we can take turn. Okay, katakan siapa yang ada buku sekarang? Okay, kalau tak ada buku tak apa. Kita main style online version. Saya nak pilih seorang lah. Puan Saratunisa ada student dekat sebelah kan? Yes, okay. Now, you will be this B ya. Tengok cara saya bermain dengan dia. Okay, what's her name? What's your name? My name is Iza. Iza? Iza, okay. Iza, which animal would you like? Mr. Monkey, Mr. Lion, or Mr. Zebra? Which one? Mr. Monkey. Mr. Monkey, good job. So now Iza, please ask Mr. Monkey. Excuse me, Mr. Monkey, how are you? 1, 2, 3. Very good question. I like the way you speak. Jadi nanti kalau Iza ada dengan Antisha, Iza lah yang akan jentik. Tapi Iza tak ada, Antisha akan jentikkan. Okay, let's see. Oh no! What is that? Actually dekat tengah-tengah kan. So tak aci lah lagi sekali. Oh, Mr. Monkey is sad. If the Mr. Monkey is sad, Izzah tak boleh naik lagi. So semua orang akan cakap, sorry, try again. 1, 2, 3. Sorry. Try again. So now letak dulu kat tepi. Then Antisha pula lagi jalan. Okay, now Antisha dah dapat kat sini. Antisha can go up to the next level. Tak perlu pilih yang lain. Misinya bukan nak pergi melintang, kita nak naik atas. So now, what should I choose ya? Please give me some idea. Should I choose rabbit, sheep or penguin? Penguin. Penguin. Oh, semua nak penguin. Okay. Excuse me, Mr. Penguin. How are you? Everybody, please ask Mr. Penguin. 1, 2, 3. Excuse me, Mr. Penguin. How are you? Alright. Okay, let's see. Waktu ni kita kena buat drama sikit. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berilah kegembiraan kepada penguin. Bismillah. Tak boleh. Tak pusing habis ya. Yes, say yes, Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. So, dia boleh naik ke atas. Right. Okay, kali ni saya nak pilih Mrs. Nurul's daughter. Okay, Nurul, your daughter. Siapa namanya? Lion. Daughter lah. Kalau son pun boleh. Boleh. Siapa yang nak son ke daughter? Okay. Ryan Yang is Kita bagi dia ni. Nak yang mana? 1, 2, 3, 4. Which Mr. do you want? Lion. Mr. Lion. Okay, everybody please ask Mr. Lion. Excuse me, Mr. Lion. 1, 2, 3. Excuse me, Lion. How are you? Sorry, Mr. Lion tak dengar. Louder please. 1, 2, 3. Excuse me, Mr. Lion. Very good. Jadi kadang-kadang kita buat-buat tak dengar. Jadi dia kena ulang lagi kuat. Okay, mari kita lihat siapa yang kena. Okay, ini bukan dadu semua nombor 2 ya. Ini semua adil ya. 1, 2, 3, go. Oh no! Mr. Lion is sad. So what do we say? Sorry. Try again. Jangan nangis. Okay, Antisha pula. Antisha nak pilih elephant or giraffe ya? Please help me. Which one do you like? Mr. Elephant. Mr. Elephant. Okay, I like elephant ya. Elephant ni dia walaupun dia besar, dia takut dengan tikus ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, everybody please ask Mr. Elephant. 1, 2, 3. Hello, Mr. Elephant. How are you? Mana ada hello. Excuse me lah. Excuse me. Okay, 1, 2, 3. Excuse me, Mr. Elephant. Okay, siapa yang tanya soalan salah tu nanti besarkan telinga macam elephant. Sorry. Okay. Roy. Okay, no problem. Bismillah, kita guna tangan-tangan lah, barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, Alhamdulillah. Jadi Antisha pun naik atas. Selamat. Yes. So that's how we play the game.